হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকাল একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। মাহিন্দ্রার অর্জুন নব 6x4 WD MS গাড়িটা এখানে চার্জ ভাঙছে, তো ভিডিও করতে এসেছি। তো দেখতে থাকো ভিডিও কেমন হয়, সবই জানানোর চেষ্টা করবো। কত গিয়ারে চলছে, কত RPM, কত বুলেটের রোটার আছে, সবই জানাবো। দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো, ঠিক আছে। বাহাত্তর সালের রোটার আছে, রোটারটা। আর গাড়ি চলছে তোমার 1-এর মিডিয়ামে, RPM 1500 মতো আছে। তো দেখতে থাকো ভিডিও কেমন পারফরমেন্স হয়, ঠিক আছে। ধরিলেই চলছে গাড়িটা। গাড়িটা তোমার পিছনের টায়ার আছে 14 নয় 28। আর সামনেরটা কত আছে সঠিক সঠিক বলতে পারছি না, দেখে বলতে হবে। টায়ারগুলো অ্যাপোলো কোম্পানির টায়ার আছে।
সামনের টায়ার আছে আপনার 8-3-24 অ্যাপেলো কোম্পানি। একজন কমেন্ট করেছিল যে গাড়িটা কত হর্স পাওয়ার। তো এই গাড়িটা 49 মানে 49 থেকে 50 হর্স পাওয়ার গাড়িটা। এই 4 সিলিন্ডার ইঞ্জিন আছে গাড়িটা। গাড়িটা এমএস গাড়ি, এই জন্য ছোটো গাড়ি, হর্স পাওয়ারটাও কম। তাই যে গাড়ি চলতে চলতে থামিয়েছিল, তারপরে যে পিটিওর যে গিয়ার এটা সমস্যা হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছি দিকে থাকছে না, অটোমেটিক চলে আসছে। গাড়িটার পিটিও ক্লাসের প্রবলেম হচ্ছে, ভাই আর ঠিক করছে নেমে, একবার ঠিক করেছিল তো প্রেশার নিচ্ছে না, অনেকটা লুজ হয়ে গিয়েছে, তাও চেষ্টা করছে। তো দেখো আবার কি হয়।